Buenas tardes. Damos por empezar la segunda parte de este día, que está dedicado al Memoria, Arte y Espacio Público. Y tenemos un triálogo entre Esther Shalev-Gerz, Fernando Sánchez Castillo y Friedhelm Mennekes, y que está moderado por Berthier. Disculpamos las demoras, los retrasos que tenemos. Ahora intentaremos, respetar el tiempo lo máximo posible para después también tener la oportunidad de ver la obra del microteatro que se está dando debajo en un espacio en las ruinas, en el otro lado del edificio. Nada más. Gracias por venir, un gusto. Tenemos hora y media. Sí, en total. Sí, exactamente. Tenemos el tiempo que siempre hemos tenido, ¿no? Muy bien. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Quisiera, en primer lugar, pedir disculpas porque no voy a hablar inglés, aunque los tres ponentes van a hablar inglés, pero no quiero imponer un acento marcadamente francés y un nivel de inglés bastante bajo. Entonces, pero bueno, hay traducción simultánea. También puedo pedir disculpas a los ponentes porque me han dicho que tengo que cumplir los 15 minutos de tiempo de palabra. Entonces, voy a tener un papel un poco problemático, pero de antemano, disculpas. Pero también quisiera, quisiera expresar mi placer de estar aquí y de poder compartir con los tres ponentes esa reflexión que empezó esta mañana sobre la inscripción de la memoria en el espacio urbano, y esta tarde lo vamos a enfocar desde unas prácticas artísticas. Tenemos a dos artistas que lo han planteado en sus obras de manera muy frontal, y un tercer invitado que va a analizar un espacio urbano donde hay una inscripción de la memoria artística. Placer de intercambiar y muchísimas gracias a los organizadores que me permitieron hacer esta moderación. Voy a presentar, porque no quiero abusar del tiempo de palabra, prefiero que se dedique más a las ponencias y al intercambio con el público. Voy a presentar muy brevemente los ponentes que, además tienen una fama internacional de alto reconocimiento, con lo cual simplemente recordar su trayectoria. Primero vamos a empezar con Esther Shalev-Gerz, que es reconocida internacionalmente por su contribución importante al campo del arte en el espacio público y su investigación para una construcción de la memoria de la historia en el espacio público, en la naturaleza, a partir de una problemática de identidades culturales y democráticas. La vamos a escuchar y luego enlazaremos con los dos otros ponentes. Yeah. Hello, this is after lunch. It's usually a very special kind of session. And so thank you to invite me. It's the second time this year, so that's great. I will start speaking with a work maybe you know, but sometimes I like to talk about it in different ways. It is the city of Hamburg that in the end of the 70s were feeling the rise of neo-fascism. And with the panel of the cultural people responsible in the city decided to make a competition and commission a work that is a monument against fascism. Usually monuments are for something. We were, Jochen Gertz and myself, one of the people that answered the commission, and our commission was chosen. So we inaugurated in 1986 this 12-column high meters cover with lead, 1 meter, inviting the people
to sign the name in the soft material like a petition, and means participation. And whenever the surface would be full with signature, it will be lowered into the ground. And slowly, this 12-meter obelisk will be lowered into the ground, saying in the invitation text that a monument cannot fight against fascism. It's us that have to do it. Just to give a background, I grew up in Lithuania under Russian occupation, means those kind of monuments, communistic monuments. Then I lived in Jerusalem, and this is Holocaust and Jewish kind of memorial and remembrance, and got engaged in this competition before even going to Germany, thinking that even in Israel you have so many Holocaust memorials, when you come to Germany you'll see many more of them. So my real feeling is I want all monuments to disappear. So the idea was, can we start from something that disappears, that moves, that change? Because as we know, monuments that are so-called permanent, if you don't give them a time frame, will actually be destroyed by somebody else. So it's our relationship to monuments should be that we are responsible for A, not depicting the violence, that's why the monument is there, B, that the time frame is more or less dictated or invented by us. And coming to Germany then there was no monuments around the Holocaust at all. And I don't know if you know a little bit around that. Even when they started to talk about doing a monument in Hamburg, in Berlin, the question was, should we not do one? Should we not do any so we can continue discussing? And this is always for artists, it's also very hard to move from your idea to realization, because in realization there's a lot of resistance. Material, people, laws, and yourself. So this was this, how can I move? Thank you. So this is how it was in the beginning, and this is how it was in the end. Just to say, at the inauguration, it was horrible because everybody hated the monument. People were screaming, saying it's not the very big lion and not the name of the victims, and we have to sign. What does it mean? So suddenly, this monument made a lot of people talk about something they never talked before. This also changed completely the way I work, and I started to be much more closer to wanting not only participation by signature in this case, but also by voice, because voice is something nobody teaches us to speak. We are taught to write and to read, but not to talk. When we talk, we're actually invited to go out. So I thought these materials will kind of be involved in my work, even if they are very complicated. So this is the plaque today, 7 languages of the invitation and 7 lowerings. 93 it was lowered. In 90, of course, after the wall disappeared, actually the city started to love, and the rest of the world too, the monument, because saying maybe that's something that disappears not so bad. So this is this one. I was asked by the director of Buchenwald to come and look at what is today the ex-concentration camp that actually has nothing there anymore. There's a lot of objects, and when I came, I was so surprised to see that after looking a couple of days, I usually take up to 6 months of research before I do anything, and I discovered very, very beautiful, ornamented object, and I said, what does this do in a concentration camp? And the historians started to speak and to say, well, you know, people lived here. They had their birthdays. They wanted to make presents. And slowly I discovered that the way he speaks the objects was so full of inspiration
saw less of facts, because facts were not there. So he had to invent. And in the end, after I interviewed him and 5 other people in the concentration camp museum now, he was saying, oh my God, maybe I shouldn't have spoken. So this is people sitting and looking at the interviews and listening to these people. This is the historian, how they speak the objects that for me are objects, that it's artistic objects that were a form of resistance. So if you see this object, it was, you had to steal a ruler, you have to make it into a comb, you had to put it here, even if you didn't have any hair. So it was a form of resistance of saying, I do remember still how I was a human being. And they invented a kind of ways to know where they live in terms of time. It's not really operating with me, this little thing. Or to add a little handle to brushing your teeth, just to say, I want to have a normal one, not a mutilated one. So this was mentioning in human objects. The third project, I was invited by the city of Paris and the Mémorial de la Shoah to present for the liberation of Auschwitz, the 60th anniversary, 12 years ago or 13 years ago, a big exhibition of the testimonies of 60 survivors. And I worked with 4 teams of video, sound, and to collect those testimonies that I said, no editing means like everybody has to know that whatever is there will be there, and whatever time they want to talk will be there. And the questions are asked, what did you do before, during, and after, not only during. Because I wanted to bring up this saga of these amazing people that survived, and more or less, and if you know people after that became political figures, that they became like enormous by that. And so this is how I made the installation. So you had tables that people could look at and hear. Each of them could hear a testimony in the light. They have a skylight. So I wanted very strong projectors, projecting a film that if I can see the film, the video, where I took from the interview the parts before they answer. So this is 7-second delay of the same film, creating a diptych, a triptych. And I do show this work that I think has a part to read our mind and our memories about it too. I don't know how to signal to stop it. Igual pasas la siguiente. ¿Se va? La siguiente imagen. No. No, he makes it manually. Yes. Yeah, just stopping, it's good. So this was between telling and listening. And the next work I would talk, it's called The Gold Room, where I would, can we change it to the next film? Yes. No sound. I'm left in Damascus, and the whole the high school and all this. And the last I take I am going inside the university, and actually with really hard work, because it's quite hard to live there.
And my family, they pushed me to study, especially my father, because he would like to have someone really high educated and this stuff. So I am really survived to be in that side, and after that I'm inside this university, and they start the problem, you know, that problem in Syria. It was really hard. So after like 5 years, I finished this university, and my sisters, they give some money and they give some gold from them to mix it, and my mother as well, because they don't have money, just they have some gold from the marriage of them. And my little sister, she writes something for Santa Claus to send me this gift too, because my father is Santa Claus. And in the last, they take all the money, and my father he take it and to give to me something. But it was really like nothing. It's maybe it will be like half cross or something. So my father, he put like double from him and from the Santa Claus as well, and they make it for me just by name. It's like my really family here now. And he said to me, this when you are really in the problem, you are really bad situation, and you need money, just sell it and just take this to help you, because we are support you, we are with you, and just we are really here with you, except maybe we cannot contact you, maybe, but we are here. And after that, I left Syria with sadness. It was really the most sad moment. Never I forget that moment. It was the last time I say bye for my father. But I know that. I ran away for many places, actually. Turkish, to be like animal without any freedom, and after that to Greece to meet this police, and was really sad. And after that I went to France, actually, and the last come to Sweden. I had really bad situation the whole way. Sometimes I don't have food. Sometimes I don't have any energy. Sometimes I don't have money to have ticket for bus or something like that. But I still keep this one. So this was the Gold Room. I was invited by the Museum of History in Stockholm to make a project in there about the construction of history for a very interesting exhibition. And there is a space there that always unnerved me enormously. It was called the Gold Room. And if you call something by the name of the material and not what it is, like cultural room, so I decided to work about that, and I invited 5 scientists that work there to pick some of the objects they have there, so-called from the time of the Viking, and I took the object as the one that traveled the whole way to come there. They invited 5 immigrants that are now in Sweden to give me an object and to tell me the story of this object and the way it came there, and open the vaults of, it took 2 days with special guards, and to include it, as you see here, in the collection of the precious Swedish object that their scientists actually forgot what is it about. When they were describing
was we don't know where it came from, we don't know for whom, we don't know for what, and because scientists cannot imagine, cannot tell stories. And so there was a very interesting and contrasted kind of situation where this inclusion was very important for both sides. And they gave me the object, like this guy didn't leave this cross for so long, but he gave it to the project for a year to be included in the museum. Do I still have time? 2 minutes? Okay, 2. The last project is a project I inaugurated just now, and it is a commission. I love commissions because there you see if you actually are free to do what you want or not. So you check out the democracy in a place. And so this is the campus of UBC, Vancouver University's beautiful campus. And after researching there, I decided to make a shadow, a large shadow. It's 100 meters long. It's only the shadow without the trees that once upon a time stood there. What is easy to work there, that prehistory is not long time ago, 120 years. The university is not even this. So we had to, I was attributed this space, and I decided that the participant, it will be the materiality. If it would be here, I would do it from those material. And it will, the outcome aesthetically would be that, because I think we lose some kind of relation to our reality of materials and who is doing it. Thank you. Muchísimas gracias, Esther, en particular por haber cumplido con, Es en francés. Okay. con el tiempo. Bueno, ahora Fernando Sánchez Castillo, que también es artista, estudiado en estética contemporánea de la UAM, en la ESPAI de París y también en Ámsterdam, en la Rijksakademie. Ha desarrollado una crítica multifocal del discurso monumental, en el cual desarticula la manera de representar la manera de representarse por el poder. Su trabajo trata de volver a escribir la historia, los hechos de la historia, o por lo menos hacernos conscientes de su complejidad y de las huellas y de lo que muestran. Muestra que la historia se construye desde varias posiciones de poder. Exacto. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Muchas gracias por la introducción, y es un placer estar con Esther y con todos los ponentes aquí con ustedes. Y bueno, he tenido algún problema técnico con mi ordenador y estamos intentando ahora solucionar. ¿Sí? Vamos para allá. Sí, Esther, ¿lo colocamos acá? La cuestión en España, en nuestro contexto, es que hemos crecido en un paisaje que está dominado sobre todo por la estética dominante del franquismo. Entonces, ¿dónde aparece aquí? Bueno, mira. Parece que no funciona el ordenador y que tampoco funciona el disco duro. Bueno, la verdad que nunca me ha sucedido esto.
Parece que no lo lee. No, al revés. Pues me parece que no va a haber imágenes. Y en internet no salen imágenes en internet. Pues tengo algunos vídeos en Vimeo, sí, pero en fin. Pues sí, Pero hay que poner internet en el ordenador. No, es raro. Bueno, continuad un poco vosotros y voy a intentar... Sí, bueno, igual vamos a dejar la palabra al último ponente, mientras igual puedas encontrar un vídeo o imágenes por internet. Bueno, disculpas por el problema técnico, pero bueno, siempre pasa con el audiovisual. Bueno, entonces vamos a dar la palabra a Friedhelm Mennekes, que es teológico, pastoral, radicado en Frankfurt. Siempre ha pasado su vida entre arte contemporáneo y religión, nuevos y antiguos espacios sagrados, creencia y duda. Es profesor de Historia del Arte en la Universidad de Bonn, en el Art Institute y en el Departamento de Arquitectura de la ETH de Zúrich. Y nos va a hablar de la Constitution Stand, Peter. Gracias. Yeah, first I would like to thank you very much for that this happened, because the reflection on the subject, which is very, very important for all countries, not only in Europe. And second, I really would like to start with a very big respect, Esther, to your contribution. It was very fresh and touching, and respect and thank you. I would like to tell you something of my history, or the history of the place I'm talking about. And I think the best would be, if it works, doing it with only an abstract. But the place I'm talking about is about 2,000 years old. In Cologne, it was the area where the British soldiers and their families had their terme, their bath area. And in this area, later on, the Christian buried her dead people, and in 500 was a little chapel. But then in 880, one of the people about the women, they wanted to be a woman's place without being forced to get married. So, and this happened all over some places, but here it also was there. And then later on, they thought, we have to do something for the people around us, and founded a parish. So, but I'm talking just only with some images, without one tone, which would be the entrance to what I'm going to say. Unfortunately, this is the older alternative, so I gave another point. You see an exhibition from the American artist Cindy Sherman, and she is doing an installation on war. So in each pillars, you could see that some text of crying of the people and the witness of what they have seen, just like prayers. And if the people are filling the church, then these movements, these crying and laments, I would say, were like crying the people among these. And later on, we start to do exhibition in the church. And the exhibitions, let's say, were done by very renowned international artists.
For example, we had a triptychus of Francis Bacon, or Gloria Friedman, or Antonio Saura, or even Cindy Sherman, the American, Anthony Tapies, the neighbor, and Rosemary Trockel. And it also later on, we had a line of artists like Eduardo Chillida, who at the end designed an altar for our church, and the American Jenny Holzer, Anish Kapoor, Barbara Kruger, Yanis Cornelis, Yangtze Lee, Fernando Prats, who gives us the honor to be present with us. So many artists, one after the other. We always work with art on very old areas, which was a very fresh area, but then within the war, it was totally destroyed because the situation is on the flight route of the Allies to free Europe from this Nazi terror. And so for us, being freed on this area of this time of murderers, at the same time was the place of mourning. 7,000 people have been living at that time, and 2,500 were killed in one night. And then one after the flight in to free Europe were killing our people, and at the end only 49 people were living in the ruins. And then what I would like to have shown you was the talking ruins. But you, I think, can have it in your own mind because you get this information news every night. So this happened with us, but it forms our identity. And at the end, very quickly after the war, they rebuilt this area, like Cologne, for example, started to rebuild because, like some artists say, if people are totally wounded, or if wounded are the city, then the people try to start the build-up with these, let's say, sacred spaces, just to make hope and to make a turning of the disaster. Maybe one of the most radical point was the American artist James Lee Byers. And he asked me if he could attack not only the walls or the space, but he wants to attack the liturgy. He wants to attack, as an artist, to do the liturgy or to give the liturgy a special form, not to make a kind of reformation, but only to show up the power of art and the power of contemporary music. In our church, no buck will be placed. Will be used. We only have contemporary art which comes out of living composers. So it is really to have the power of art, to have the power of music, to make the power to change people in their belief and in the logic of that. And you see, he came in, he wanted to design a mass, and he did it with 5 abstract forms made out of marble, pure white, which can be found only at the Isle of Tassos in Greece. And it was at the same time very crystalline, so that it has a very big power to reflect. And then above the whole area of the 5 people, there is a bulb, an electric bulb, the biggest you ever could get. At that time, it was about 2,000 watts. No other lights were in. And people had to stand around just to celebrate the Mass. Here you see the light working, and the light working means to make every sculpture shining very hardly. And you see on the way, you can really deal the lights, and then starts the presentation of 4 columns, and the columns were in the size of the figure, and just where the figure has his eye, they were put it in 2 letters.
And these two letters had, if you could read at the entrance, had two meanings. So this, for example, was OQ. Okay? If Elva is a distinction, I don't need images, basta. So the first column was OQ, and it means the figure of the question is in the room. No, I was sorry, not OQ. It was QR. I'm sorry. QR. The figure of the question is in the room. Then the second was IP. It was a figure of the interrogative philosophy. And then you had OQ, and it was the imagination of the figure of the one question. And then at the end, it was QD, the figure of the question of death. So you will see a little later, the priest, when he came in to celebrate the Mass, after he came with three other assistants, everything was dressed white, nothing else. The stole was white, the book was white, the dress was white, and everyone had the same outfit. It's being a moving alternative to the standing question. The one question itself as a question, or the one question or the interrogative question. That means the interrogative question is the philosophy who its central push is putting question in the word. But the artist's understanding of question is not to get any answer. The question is just an expression of a feeling. The question is nothing else what could be treated with questions. And this is what he says. My art is put questions in the world and to give forms to the question, to give it in the word. And at the same time, to put, to me as an artist, in a sacred space, to put the question of God just in question. No answer, no dogma, nothing else, but just an atmosphere, or to open up a very personal space or room where maybe the atmosphere of a question is moving around. There could be said many interesting things about the function of question, the function of question in the church, in the music, and then the music itself as being a form, another question. It is music you don't know. If it's not a music you can read, it is just made interpretation on an instrument with a very known richness, just to open up the sphere of questions in the music. And that's it, what this exhibition was given around. And I could show you even at the end how this Mass could be functioned, but it's not important. The most important is reduce your spirituality out of any teaching, of any concept, but it's only to fill the question of God. You may have or not, but if you have it, just deal it like a condition, or maybe a suggestion, or just as a question. To come to an end, two quotation. One of James Lee Byers, and the other one, the very famous Thomas McEvilley from the United States. What he's basically tried to do, so at once James Lee Byers said, is to resolve questions with questions. This is the aim of my work as well.
My work poses a wide range of questions. Indeed, it touches upon the question we human beings ask ourselves. On this exhibition was done in the Tate Gallery one day a conference just on what happened here. And there, Thomas McEvely, not my friend, he always wanted to bring the artist as a devil. And I said, oh, I take the artist like he is. He might be a devil or he might be an angel. Both are angels. Even the so-called Satan is an angel, okay? But then he brought the exhibition to the point. I quote, "The self-sufficient question stood in his work as a symbol of interminacy, openness to the universe, freedom from the enclosing and restricting anxiety of the answer. For bias, he said, adding a question mark to any statement infuses it with life and moves into the realm of art or poetry." End of quotation, end of my introduction. Bueno, muchísimas gracias. Iba a interrumpirle y terminó, o sea que gracias por la puntualidad. Y ahora parece que funciona. Bueno, sí, parece que funciona. Bueno, entonces no voy a volver a presentar No, a Fernando no. Sánchez Castillo y le dejo la palabra enseguida. Bueno, voy a parecer un impresentable porque ha fallado el ordenador, ha fallado el disco duro y confiemos que el servidor funcione esta vez. Yo creo que es porque de lo que voy a hablarles está relacionado con esta casa y con lo que ha pasado con la estatua de Franco, y entonces él, que tiene baraca y que tiene poderes sobrenaturales, pues ya me ha jodido el ordenador, me ha jodido el disco duro y espero que no nos quedemos sin internet. Bueno, voy a ver cómo recupero la información del disco duro, es otro trauma. Yo hice un proyecto que lidia con las estatuas de Franco, todas las que había en la... Sí, ¿veis? Esto también... Menos mal que no me ganó la vida dando charlas, porque si no estaría muerto. Bueno, yo hice este proyecto de qué hacemos con las estatuas de Franco, que han estado allí puestas en el espacio público, cómo las normalizamos, qué hacemos, qué podemos hacer con ellas. Estaban ahí, pero era como si no estuvieran para gran parte de la población, ¿no? Parecía que eran parte de un paisaje que había que asumirlo como normal. Después de algún tiempo y de una manera escalonada e irregular se han ido retirando del espacio público y se han ido guardando en sitios que no sabemos dónde están, ¿no? Exactamente, dónde se almacenan o qué pasa con esas estatuas. Entonces, el proyecto Táctica intentaba acceder a esas estatuas con invidentes. Pedí permisos a todas las instituciones que albergaban esas estatuas ecuestres y solamente tuve respuesta abierta por parte de la ciudad de Barcelona de poder acceder con este grupo de invidentes interesados en lo que todos habíamos visto y que ellos no, obviamente, les faltaba poderlo tocar. Pues accedimos a todas esas, tocamos la puerta a todas esas instituciones. Bueno, no sé, parece que también falla esto. ¿Se ve bien ahora? No. Entonces, mi labor era casi pues un poco la de Lazarillo, ¿no? Un poco el Lazarillo de Tormes, alguien un poco taimado,
pero que acompañaba a estos amigos invidentes que ya, pues, por lugares muy, muy extraños. En este caso, por ejemplo, es el depósito del Gobierno de Aragón, que nos cedió gentilmente el acceso al lugar donde guardan la estatua de Franco, que es esa especie de tienda, ese no lugar. No lo quieren tener en un edificio suyo, entonces han hecho esa especie de tienda para tener la estatua que estaba en la Academia Militar de Zaragoza. Entonces, bueno, pues con José pues, le voy contando cómo es el lugar, qué es lo que se va a encontrar, y José pues entra allí y intenta tocar la estatua que pertenece al Ayuntamiento, en realidad, de Zaragoza, que es de otro signo político que el Gobierno de Aragón, y no nos permiten desenvolverla. Entonces se dan situaciones como realmente absurdas con nuestro pasado, cómo podemos todavía conocerlo, ¿no? Cómo podemos estar en un contexto en el que todo sigue atado y bien atado, y una vez que das un pasito para adelante, pues tienes que dar dos para atrás, porque no hay posibilidad de tener una normalización con tu pasado escultórico, con el paisaje de la ciudad. Bueno, la ataron tanto, la cubrieron tan bien que, claro, no sé si oís, se oyen los aviones de la base de Zaragoza, de los aviones norteamericanos. Ataron tanto la escultura que la tela se está corrompiendo, se está estirando en verano y humedeciendo en invierno, y la cabeza está saliendo como un champiñón. Entonces, aquello que no nos dejaban poder ver, ahí está tocando las espuelas, pues aparece. Bueno, el vídeo tiene unos minutos, a ver si podemos ver la cabeza de Franco apareciendo por allí, por algún lugar. Ahí está. ¿Veis? Aparece, se rompe la tela y aparece. Es como el fantasma que siempre está ahí apareciendo y desapareciendo. En Barcelona, ahí sí ya tuvimos acceso directo a la escultura, el Castillo de Montjuïc. Estaba en ese almacén en el que se guardaban pues, todos los fantasmas también de la ciudad, y que pues, tuvimos que pedir acceso directo a alguien cercano al alcalde que tenía solo las llaves de aquella almacén, y que incluso los trabajadores del almacén nunca habían visto, ¿no? Con regularidad, no tenían acceso a él. Invitamos a un grupo de invidentes que eran escultores, que eran gente interesada en historia, muchos latinoamericanos, hay hasta alguno de procedencia rusa, que estaba muy interesado en tocar sobre todo el bigote, como los paralelismos que había entre el mundo soviético y el mundo del franquismo español. Y bueno, pues al final de todo este proceso de descubrir, de tocar, de encontrarnos con la estatua que todos habíamos visto en la calle y que muy pocos podíamos haber tocado. A ver si funciona. Era como un símil de toda esta sociedad que realmente había convivido con todo este tema, con una normalidad pasmosa, ¿no? Al cerrar la puerta, a ver si se ve aquí, está internet un poco lenta, descubrimos que le dimos a la pierna accidentalmente y casi se descolgó una parte. O sea que parte de la rotura de
de la escultura de Franco es debida a nuestra acción de filmación de aquel día. Descubrimos que en realidad los que habían cortado la escultura eran los militares para meterlo en un fondo del castillo de Montjuïc, en un sótano, y que como aquello no cabía por la puerta de la celda, pues tuvieron que cortar la cabeza supuestamente y las piernas y bueno, pues luego la pegaron con un poco de silicona y un poco de escayola y lo pintaron con antioxidante y pues bueno, así parecía que estaba completa, ¿no? En Madrid, por supuesto, no nos dejaron tocar nada de ninguna escultura de Franco. Y entonces, pues el único sitio que nos dejaron fue en el Museo de Cera. Y curiosamente nos dejaron tocar lo que es una escultura de cera que parece que es algo muy delicado que no se debe tocar. El uniforme realmente es del general Franco, lo donó la familia y bueno, pues que él está sentado y tiene a todos los demás gobernantes, pues Azaña está de pie, el rey de la época estaba de pie y bueno, pues ahí estamos tocando lo que nos dejaron tocar en Madrid, ¿no? El uniforme y el rostro de él. Bueno. Te da esta situación un poco perversa que tenemos frente a nuestro pasado y que bueno, pues tenemos que lidiar con él de la manera más digna posible. Otro trabajo que quería mostraros es, bueno, durante todo este tiempo me he convertido en coleccionista, en albacea de objetos extraños del franquismo y pude comprar hace unos años que el cuerpo que contiene el Azor, el barco de Franco, y bueno, pues es quizá la pieza más grande que tengo del periodo del franquismo, pero también mi asistente me contó un día que él hizo la máscara funeraria de él, el día, en los momentos que murió, y que en la máscara se quedaron pegadas 2 pelos de la ceja de él, y que él se los cogió y se los guardó y los tuvo durante mucho tiempo en una bolsita de plástico hasta que me los enseñó y pude pues, adquirirlos y guardarlos. No solamente hicieron la máscara funeraria, sino que también hicieron las manos, ¿no? Como habréis visto en muchos museos, pues que los grandes escritores o músicos se les saca también moldes de las manos. Entonces, claro, con Franco, como murió en mitad de... Este es el antiguo Museo del Ejército. Este es el señor Francisco Artacho que hizo el molde y la obtención de la máscara funeraria del cadáver. Pues lo que hizo fue, como os contaba, extraer esos 2 pelitos. A ver si los podemos ver aquí en un momento. Y también lo que se hicieron es extraer la mano de Franco. Claro, en un principio, como Franco murió en intensos dolores, su puño se quedó cerrado y le sacaron un molde como había quedado, pero claro, no era muy propio de la época a una persona que, claro, había luchado contra el comunismo, haber muerto, pues, joder, con el puño cerrado. Entonces, Paco Artacho dice que le tuvo que abrir la mano y que casi le rompe los huesos para poderle abrir la mano y sacarle el molde. Entonces, ahí estáis viendo cómo él ha guardado durante mucho tiempo esos pelos que luego yo le compré también y que los guardo pues, por si hay que hacer algún análisis genético de... Bueno, se pueden saber muchas cosas sobre la personalidad del dictador, se puede saber si tenía tendencias paranoicas o tendencias depresivas o realmente cada día se puede saber mucho más. Cuanto más tiempo lo guardemos, más podremos analizar cuál fue la personalidad real de Franco. En este caso, para seguir investigando ya el completo conocimiento de Franco, nos fijamos en esa mano abierta y la llevamos a lectoras de palmas de mano, con la fotografía y una cámara oculta y como un botón en la camisa. Pues fui a visitar
brujas y lectoras de mano que revelan pues, cosas ocultas de la personalidad del caudillo. La verdad que es sorprendente porque acertaban en casi todo, no sé, no revelaban cosas que fueran desconocidas. Yo en ningún momento le revelé que fuera la mano de Franco. Bueno, ahora no se oye el sonido, con lo cual... Te voy a dar, Exacto. te voy a disparar y tú a lo mejor te mueves. Ya no te he matado, pero ya no tengo ocasión de volver a disparar. En una intensa lluvia de balas. Y bueno, pues toda la personalidad de Franco como un ser especial y protegido con una suerte realmente especial, ¿no? Habla a su médico, etc. Siguió al hígado. Pero estaba Franco en inspiración forzada, o sea que el diafragma se levantaba para arriba y la bala rozó el diafragma por abajo. Le beneficiaba la parte económica y bastante además. Le beneficiaba para conseguir cosas que quería. Este es el barco que compré hace unos años y que ahora está convertido en pequeños bloques que viajan por toda Europa. Actualmente se encuentra en Vilnius y bueno, pues se exhibe pues, en una manera totalmente deconstruida. Dice que vivió bien. Esta llegó hasta hablar con él. Que en cierto modo se fue satisfecho, aunque le hubiera gustado vivir muchísimos años más. Hombre, un barco sale, yo grande, sí es grande, vamos, que si era un yate era de los grandes. Y si no era un barco, no un transatlántico, pero vamos, un barco de cierta categoría. Y yo ya había visto el barco cruzar varias veces hacia América, ¿eh? ¿Veis? Esa es la palma de la mano con todas las líneas que podemos interpretar ahí. Si vais al Museo del Ejército ahora en Toledo, pues veréis la máscara funeraria. El que puede hacerse cargo no veréis el puño ni veréis la palma de la mano así, sino otra que se le sacó con la superficie de la mano por el ambés. Entonces, creo que quizás sea para que no haya más lecturas de la palma de mano. Es decir, se sigue ocultando datos que, aunque sean así un poco esotéricos, pues pueden ofrecer algo más sobre la personalidad de un tipo que era bastante esotérico. Y este es un poco el panorama en el que me muevo en la creación o en el análisis o en la deconstrucción de los restos del franquismo. Y bueno, pues quería presentarlo como comienzo así del debate o de la intervención que vamos a realizar ahora. Muchas gracias. Pues, muchísimas gracias a los tres. Y bueno, ahora vamos a tener como un poco más de media hora para el debate. Pues para resumir, porque son, pues los puntos en común son pues una reflexión en torno a la inscripción de la memoria en el espacio, en los objetos. Esther igual, pues lo que nos ha mostrado es... se podría, esta reflexión se entabla a partir de una articulación entre memoria individual y memoria colectiva. Friedhelm pues, interroga un lugar que tiene una memoria propia y el uso artístico de este lugar pues, produce una reubicación de esta memoria. Y Fernando, que está interrogando la memoria del franquismo a partir de, finalmente, la figura del líder y los artefactos que representaron al líder y que se descolocan y de esta manera se interrogan. Bueno, la relación con el espacio en los tres casos es muy distinta, o sea que el punto en común es esta reflexión en torno a memoria y espacio, pero muy distinta. Y bueno, quisiera tal vez que profundizaran cada uno la relación con el espacio, inscripción de la memoria en el espacio. Esther.
Memory and space, how interesting. You know, what I think is interesting is there is memory and there is history. And these two poles has an irreconcilability between them that makes them like a possibility of vibrating forever and being unsatisfied and satisfied at the same time. It's like when James Lee Bayer asked the question, it was in another time of what in art we can spell out, what can we say. In the minimalism it was, even the works of art was untitled. You wouldn't say. So, but what was interesting I think in the three cases is what comes up in our heads, in how it activates every time our memories and our knowledge around the subject and makes us active. Because I always try to work with a deficit. So there is a deficit in there, means saying this is what I propose and this is what it activates. And I think this kind of space, what you propose as it's always for me the most important part is the viewer, because all the elements that I integrate in my work and is always the viewer is there, smarter than me, knowledgeable than me about whatever it will be done, because the viewer is changing and the work stays. And it was interesting because I knew James Lee Byers and I knew his work, and like for today it's much more reserved and it's only putting the question, but the answers is in our kind of understanding. And as a student I really was exposed to his work and his going to a space that is very problematic, going to God, going to the church, dealing with that. And for me, it's like going to memory, going to Holocaust. It was not easy for a young artist to deal with those things. So the space is always the public space that is the most interesting, because it's always in us, those very important places, being belief, being memories, being lost, being trauma. And as we heard kind of along this day, it was really a lot. The trauma still continues. In other places is not yet talked about or talked about in realities. It's still happening. So the tools are always the tools that will come up from a certain particular situation. So you cannot take the tools that were dealt with a certain absentia or tools that are still dealing with something that is done today or done again today, Europe. So for me, this is the way I work with space, that my collaborators are really, I need collaborators because I think this is the only way we can somehow go forward. And in some cases, there is a lot of problems and you have to discuss and you have to, and it's always, in the long run, after working as an artist like 30 years, it's always surprising how it is always new and different and always dangerous. Sí, la cuestión del espacio público es fundamental en esta dialéctica entre espacio público y la obra como mediadora. En el caso de esta iglesia es muy distinto, la relación con el espacio. Yeah. Espacio cerrado. First of all, I would like to say that if you are a pastor of a place like this, then you have to have in mind that this is a public space. Many questions I got, is this a Protestant church?
And it's like, oh, would it be? It would be nice. No, but it's just Catholic. Why did they ask it? Because we cleaned the space. No chairs, no benches, just cleaning the space. So, and a very big emptiness. And also the images, for example, it is the church of Pedro Pablo Rubens. He has been living in this church when he was a refugee, as a Protestant refugee in Cologne. And even his images, his image were protected. You could have seen even in this church only, let's say, at least half a year, not more. But mostly it was closed or part-time was closed. It is very important that we work with spaces so that they become public spaces and not church spaces first. And then people come, not only the people, for example, who wants to come to Mass, because having these spaces, people come just if they have a burden or even a question or even a very big problem. So they need to be alone. But at the same time, they need to be, let's say, in an area where what is down in your inner gets a form, not an interpretation, not a word, but an atmosphere where, let's say, the single person could, let's say, move around and then get some interpretation. So what I think is churches, first of all, are places of memories. The memory is that we memorize the death of Christ. We memorize death. That's a fact. And then each Mass try to wake it up. But at the same time, in the 9th of November, we have not only the Christian days, but also the public days, the 9th of November, when all the synagogues were burned down. This is, let's say, a feeling of people who are sensitive with their national identity. And it's, let's say, just to me, to say, it's a burden being a German and being really responsible to what happened and how you could pass what's happened in your understanding to the younger or to the future. So this is what I think, which is very important, that we, like many artists, are a place where artists come and ask. Art has a tendency to go out of the museums, to go to the people. It mustn't be a church, it could be a railway station, or it could be, let's say, a great space like you're living here. And so this is what art, understanding and memorizing and getting awake about confronting with the past and the future. Both are confrontations. And this is where art and music and any other cultural powers or forces have to work together. Gracias. Bueno, yo confieso que soy también he trabajado muchísimo sobre la muerte de Franco y el 20N y muchas veces me ha pasado lo que te ha pasado a ti, o sea que igual hay algo allí, que un fantasma, y he trabajado mucho a partir de la idea de fantasma y de imágenes fantasma, y creo que tu trabajo, pues, respecto con el espacio y tal vez con el espacio público, es también un trabajo sobre los fantasmas, porque hay un espacio público del que se han quitado las estatuas, sí. Y como se dijo esta mañana, pues de manera muy discreta y no con una con el gesto que hubiera podido ser un gesto, vamos a decir, destructivo respecto con esta memoria, y sin embargo, pues está este fantasma y tú vas en busca del fantasma. Sí, claro, a través de esa manera esotérica, porque Franco tenía una inclinación muy grande por el esoterismo, ¿no? Si veis la logia masónica de Salamanca, en realidad él siempre quiso pertenecer a esa orden, no la aceptaron, pero él siempre ha creído en el esoterismo y que en realidad
pues quizá estaba guiado por un destino, una fuerza superior, Dios, Cristo, para salvar a España y bueno, así lo cree mucha gente. El otro día vi un documental sobre el Palmar de Troya, esta secta católica cristiana, que cree que sus santos son Franco, José Antonio, realmente una parte del nacionalcatolicismo extremo que los considera santos o presencias vivas en la vida actual, ¿no? Yo muchas veces actúo, a veces como confesor. La gente se te acerca y te cuenta cosas que ha tenido ocultas durante mucho tiempo, historias extrañas, bizarras, como mi asistente que un día me cuenta, estábamos modelando una cabeza para un vídeo para la Bienal de Sao Paulo en 2004 y me comenta que él ha hecho la máscara funeraria de Franco y que tiene 2 pelos guardados del momento en el que le puso la escayola y se quedaron ahí pegados, ¿no? Entonces digo, ¿no se lo has contado a nadie? Dice, no, eres la primera persona que lo cuento porque, claro, no convenía. Claro, tú imagínate en el año 76, 77, 78 decir que tú tienes 2 pelos de Franco. Entonces, claro, eso sería muy problemático. Pero es que luego, al mismo tiempo, tú vas al Museo del Ejército, a esas imágenes que has salido donde estaba antes, y te encontrabas que había una vitrina entera en la que estaba, por supuesto, la máscara funeraria, el puño, la palma, todo. Y también te encontrabas con los zapatitos de él, te encontrabas con los calcetines, con la FF, o sea, te encontrabas con todo esa parafernalia. Y hoy día, si queréis un día hacer un tour fantástico, vais al Museo de la Marina, no hay ninguna cola, no es como el Museo del Prado, que hay colas inmensas y uno ya no puede entrar, no hay nadie, no, es gratis, si quieres dejas una donación, encuentras la maquinilla, que lo tengo en el ordenador, pero luego si queréis alguno os lo puedo enseñar, pues no se conecta al proyector, la maquinilla de afeitar que Franco utilizaba en el Azor, donada por fulanito de tal, con inventor. Pero ¿cómo va a donar alguien también algo que es del Estado, se supone, ¿no? Si está en un museo o estaba en el Azor o era privado de él. No sé, hay muchos objetos y muchas situaciones que están en un limbo legal e intelectual y están ahí en museos y en sitios así. Hay una devotio que viene que es prerromana. Ya los romanos, que eran gente muy práctica, decían estos ibéricos están locos porque tienen una devoción hacia el caudillo, hacia el líder, de una manera exacerbada, no es pragmática, no es del mundo moderno, ¿no? Y entonces yo creo que eso todavía, ese fantasma todavía lo tenemos ahí. Y bueno, quién sabe si cuando lo exhumen del Valle de los Caídos pase como con la tumba de Tutankamón o la de Bolívar, y lo que hay ahí, no sé, el poder o los hongos que hay ahí, pues puedan acabar con la gente que abra la tumba. Es decir, hay que tener cuidado con todo esto. Sí, ya desde un punto de vista no metafísico, sino físico, ¿no? Pero con los pelos de tu amigo ya se podrá comprobar si es él o no es él. Los pelos porque de mi amigo, leyendas... ¿qué amigo? Bueno, es un problema tener una parte, un resto orgánico de un cadáver sin la autorización de la familia o del cadáver. Si ahora hago el test de ADN como realmente quiero, pues quizá me denuncien. Pero para denunciarme y comprobar que realmente son los pelos de Franco, ellos tendrían que hacerse el test. Y es muy probable que lo que salga de ahí es que Franco no tuvo hijos, sino la teoría está de que la hija de Franco fue en realidad hija de su hermano y una prostituta de la línea, y eso genéticamente se puede averiguar. Si ese pelo te puede decir si es del padre o del abuelo o del tío abuelo, es decir, que no hay una línea directa genética, sino que realmente se corresponde con alguien que era hermano del propietario del pelo. O sea, es decir, esos pelos que yo tengo ahí en una urna de 400 kilos para no tener ninguna tentación de abrirlos ni perderlos, ni que me pase como en el ordenador o con el disco duro que se te cae o que se pierde, pues realmente pueden revelar muchas cosas que nos reímos, pero que pueden clarificar muchas cosas, sí. Es perpéntico. No sé cómo lo van a traducir al inglés. Bueno,
hay todavía tiempo, un poco de tiempo para las preguntas. Yo tenía un par de preguntas muy concretas, administrativas. ¿Cuántos tienes identificados de Franco a caballo en España en total? ¿Tienes el total? Sí, creo que hay como unos 10. ¿Solo 10 en toda España? Sí, me parecen muchos, sí. A mí me parece un poco, porque no tengo la sensación de que todo estaba dominado. No, tú tienes 10, ya vale. Y entonces tú escribiste a cada uno de las autoridades, están bajo un municipio, son de un municipio, ¿de quién es el responsable jurídico? Pues mira, por ejemplo, la de Madrid, que es de Capuz, la que estaba enfrente del ministerio, en teoría pertenece al Ministerio de Fomento, no sé cómo se llama ahora, Obras Públicas. El que está delante de la estación. Sí, el que estaba delante del caballo. Es Fomento. Yo escribí a la ministra y la ministra pues no contestó en la época, ¿no? ¿Está allí dentro del Ministerio de Fomento? No, a mí me han contado que está en un almacén del MOPU, está en un almacén de Arturo Soria. Es un almacén muy neutra y ahí está. Una estatua igual que esa, porque de la escultura de José Capuz se sacaron 3 moldes, la de Madrid, la de Santander y la de Valencia. Después de mucho intentarlo, años, porque claro, esto ya llevo años, conseguí que la alcaldesa de Santander actual o el alcalde me dejara acercarme a la estatua, pero no se podía uno acceder como habéis visto aquí en Barcelona con los ciegos, sino que hubo que acceder con un dron. No, a mí lo que me interesa, tú escribías una carta formal y esta carta recibías una respuesta escrita o no recibías nada. No recibía nada. Y si recibiste alguna respuesta, ¿con qué excusas te decían que no se podía? Bueno, cuando escribí al Museo del Ejército para pedirles una foto de la palma de la mano o de la máscara, decían que se estaba restaurando. Pero a mí me interesa solamente el caballo y el franco, la mano. Pues no, nunca hubo respuestas. Nunca no te respondieron, simplemente. Oralmente, sí, no. ¿Te dijeron no es posible o lo sentimos? O... No, sí. He perdido amigos, claro, porque en el proceso, en la estatua de Santander, fue el galerista Juan Silio el que mediaba con el ayuntamiento. Entonces, claro, cada vez que le veían aparecer por el ayuntamiento decía... o pedíamos permiso para acceder a él, pues el hombre pues perdía su influencia allí, ¿no? Era una pregunta incómoda, claro. Yo, de hecho, la primera vez que intento acercarme a las estatuas fue a la de Santander y vamos a ir por la noche con un grupo de ciegos a tocarlo, que no se puede, lo que ellos no pueden ver. O sea, es un trabajo muy de normalización de las situaciones, ¿no? Con un colectivo que no sabe de qué estamos hablando el resto de los ibéricos, ¿no? Yes, I have a question for Friedhelm. I think that there are probably more ghosts than we like to admit in today's presentation. And when I saw the work that the White Mass, which I didn't know, I didn't know this project, I immediately thought, first thing I thought, I'm looking at the stage set of Parsifal in a 1950s enactment by Wieland Wagner in Bayreuth. And the more you started talking about it, the stronger, in some way, the sense of a Wagnerian sensibility came to me, especially when it related back to the questions, which I know made me very uncomfortable, to be very honest. And so I would like to have your response, given the very strong iconography that the most German and most Christian of all of Wagner's operas has carried, and also the incredible powerful impact it has as an image on I think, the collective imagination. When I respond to this work of art with Wagner's Ghost, what do you make of that? Yeah, in a way, Wagner is a certain present of music in Germany. And maybe you may know that the recipient of Wagner is divided in Germany. I'm not belonging to these friends of Wagner, but on the other side, he touches undercurrent, let's say, elements of
let's say, the German, so-called German soul. So going into the underground, into the feelings, and dealing with these underground feelings with, let's say, literature, music, or even myths, and other points. So I think one could see there are parallel elements where, let's say, a social soul is going into its history back and overcrossing music with politics and interest and business and any other things. So I think Wagner, in a way, is such a power of music, but maybe it has to be guided by a higher reflection. And I think putting Wagner in these Bayreuth installations, so it's kind of parallelism to what I'm going to do. You have on one part a certain kind of history, a certain kind of music, but you confront it with other ways of images. Artists, for example, who designing the stations of celebrations, and then I think it's a kind of waking up, and also I think the fights within the family of doing this or that or getting this job or this one is another one, and also at the end, let's say the receiving in the art, opera, and music critics is the same. So I think putting these things together, this makes up. It's not only, let's say, something which it's big pleasing for me in music, or it's just form. It's like many atheists, for example, they don't miss any big oratorium of Johann Sebastian Bach. No passion. They are going just to receive this form, but just as a form. But the form mostly is more in the form. You have to come, that the form opens up your consciousness, your reflection, and your question you are confronted with. So I receive your question this way. Creo que había, sí, ahí una pregunta. Bueno, gracias a los tres. Yo tengo una pregunta para cada uno. A Fernando Sánchez le quería preguntar por qué, no me quedó claro por qué trabajaste con los invidentes y qué hiciste con la experiencia de ellos. Para Friedhelm Mennekes me llamó mucho la atención la concentración, el énfasis que usted puso en la pregunta. Me recordó enseguida Eduardo Chillida, que decía que la pregunta es más importante que la respuesta. Yo quería preguntar la importancia de la pregunta para la memoria. Si usted también considera que en el ámbito de la memoria es tal vez más importante la pregunta que la respuesta. Y para Esther Shalev-Gerz, a mí siempre me ha interesado mucho saber el potencial actual y el significado actual del monumento en Hamburg, ¿no? Ese Mahnmal, después de que ya se quedara aplanado. ¿Cuál es el potencial actual de este antimonumento? Gracias. Respondo yo por... bueno, el trabajar con invidentes era un símil, un paralelismo con una metáfora de la sociedad general, ¿no? En la que estamos, en la que las figuras de Franco o del franquismo eran asumidas como algo real y ya algo normal y que ya no se veían, ¿no? En su monstruosidad. Entonces, el solicitar a las instituciones el acceso a
una comprobación de fisicalidad, ¿no? Decir, pero esto realmente existe para un gran colectivo, ¿no? O para todos. Esto, ¿qué hacemos con ello? Esto se puede tocar ya, por fin, ¿no? No es algo, no es una entelequia, no es una pesadilla, no es algo que es simplemente bronce, ¿no? Pues, o metal o piedra. Entonces me servía como símil. Luego también el trabajar para invidentes que realmente querían conocer qué es lo que pasaba, de qué hablábamos el resto de los ciudadanos. Claro, si no tienes la experiencia de ello no puedes saber de qué se trata. Me daba una fuerza, es decir, esto no se puede ocultar, esto hay que hacerlo de alguna manera accesible a todos, ¿no? Hay que quitarle ese misticismo, ¿no? Hay que abrir las puertas para que haya un conocimiento de la cosa en sí, ¿no? Y, por ejemplo, José, el que habéis visto que tocaba las figuras, un día estábamos hablando de la bandera de Colón que habían puesto, ¿no? Que todavía está ahí, en época de Aznar. Es una bandera que después de la de México es de las más grandes. Entonces pedimos permiso para tocar la bandera. Y ese permiso igual nunca llegaba. Hablamos incluso con los caballeros mutilados. Pedimos permiso al ayuntamiento porque entendemos que dependía del ayuntamiento de Madrid. Después pedimos permiso a los caballeros mutilados. Es decir, a un grupo de militares que han perdido un ojo, una pierna, un brazo, tal, y que pueden entender que alguien que no ve, que quiera tocar esa bandera, ¿no? Aunque sea por puro espíritu patriótico, ¿no? Y entonces un día, pues que el día de San Isidro, que estaban bajando la bandera allí con la Guardia Real y todo, pues nos acercamos y pedimos al oficial de turno si podíamos tocar la bandera, el ciego, si el invidente podía tocar la bandera. Y claro, tocar la bandera, realmente algo que está ahí como en el aire y tal, tiene un significado distinto una vez que se posee, ¿no? O que se puede comprender de una manera más táctil, ¿no? Incluso muchos invidentes tienen que oler, es algo que les falta. Entonces oler esa bandera, tocarla, que son un montón de metros. Llegamos al final, dimos otra vez la vuelta y ya nos echaron, ya se tienen que ir ustedes, pero no los militares, curiosamente, sino toda esa protección que hay, ¿no? Sobre la figura del caudillo, que es una manera irracional, ¿no? Es decir, bueno, pues ya se ha pasado esto, o esto ya está dentro de un orden democrático o un orden normal y hay que tratarlo pues como la ciudadanía pida, ¿no? There was a very strange thing that happened with the monument against fascism. I call it a monument. Yeah. And the idea was to make a monument that is changing according to the participation of the people. But it was the art historians that in the beginning, especially James Young, that's a good friend, and he called it anti-monument. And I had a big discussion with him during the years, and finally we got to a small kind of way, and I wanted it public, in a round table, and we called it now counter-monument. Means it was done counter, reflecting another idea of monument. So it's not anti-monument, but what is very interesting, this monument disappeared, but actually it is used today in most of the texts that are actually discussing what is the way to commemorate today. And they take it, and I get every week almost like a request for photography, for some kind of comments or participation or something, because this monument puts in question and gives some kind of idea of open or not, and who can open or not the way we commemorate. Because the need to commemorate, we heard already during this whole day and yesterday too, that there is a need to be commemorated by the blind, the people that everybody wants to participate in something, so it becomes a public domain, so it belongs to everybody, not only
to the king or only to the church, only to the people that, because this is the only way actually, so, and somebody said it before, so it doesn't happen again. And for us, the artist or the specialist, is to find other forms of it. And this form of this monument that actually disappeared, but of course nobody goes to Hamburg Harbor to look at it, but it's still in the photographs, and it is still questioning. And so the questioning is actually the only form that makes activate us. And if this, I call it the trigger. If you manage to make an artwork that the trigger is still active, by chance, I managed. It came from a really profound way of not being very satisfied of other forms of memory and gathering. I like the gathering. Actually, they would take us to the Yad Vashem and to other places as children. What I saw always was actually that the people that came there year after year, actually they liked to meet each other. They are still alive. They would bang on and say, hey, how was your year? So it was a gathering place. It was also something they had in common. And be it the Holocaust, be it Franco, I don't know. But there is something, some kind of ritualistic that we lost as a society, that I think this monument became a certain kind of a relic in this reflection of how far can you go? And you can go far, and there's very interesting forms of commemoration that are happening right now. And so that, I think, how it is used today. So I think there was a question to me which I really didn't pick up, especially. I don't know if you could help me a little, because I didn't get any translation. And maybe someone could... yeah, wunderbar. I can repeat it with the microphone because of the translators. Just a moment. Yeah? The question, Esther Shalev-Gerz already answered something to my question that I put to you also, that you made much emphasis on the importance of question. And I wanted to ask you if you also consider if for memory, the question is more important than the answer. What do you think? Yeah. First of all, I think many things. I think the last word of Esther was kind of my answer. So, I think in the very fundamental questions, we do have existentially, social or political or in orientation or self-understanding. It really has no words to get answers. But there are answers or ways, other ways to get answers, not in understanding, but just to get touched by it. So to me, the most important, for example, in collaborating with artists and musicians in the same place, is that they really feel attracted on this open area, which not has to be give definitions or concept, but you can get let's say a visual answer, a special concept, for example, to create this, what we have seen from Esther, or even from your point of view, or even just to open up tones in a church, in a place. Just tones, maybe with 2 tones or nothing else, or give a tone and then stop it and start again. There are so many things that you don't have, if you give a question, have to look for an answer. There are not answers at the moment, but at the same time, it's like people who are mourning or they lost a friend. You have to tell something about, but more you tell is something in being quiet and nothing saying even one word, but just be there to listen and to reflect together.
And so this, I think, for religion, but also for art, collaboration with music, it opens up other things. But if you have the consequence, don't ask or wait for an answer. Just open up with your own creativity. Open up, trained by art and political questions like memories, and try to do it for yourself. And this is, I think, what situations or even actions, I think necessary action, memorize your life. And memorize your life, but your history, your surroundings, your friends, memorize, nothing else. They don't tell you anything, but they give you the answers without words. And this is, I think, a very necessary point of spirituality. Catholicism is a dictatorship, mostly. And we have to deal very easy outside the words. So to come to an end, if I have to give a sermon, my concern is not to teach. My concern is not to interpret any, let's say, other points. It's just being another pipe of the organ. Give a tone to the people, that they come to themselves, that they don't listen to me. But if they have a problem because they have a cold or so, then I give him the permission to clean it up. You know, this is another way of communication, and it's another sphere of a meeting point of what Esther was talking about. Sí. No sé si nos queda tiempo o tenemos There's que another question. Okay, I'm gonna... decirme. ¿Queda tiempo? There's another question there. Hay una... O sea, una pregunta más. Una pregunta más y una respuesta o unas respuestas cortas. Gracias, intentaré ser breve. Siguiendo un poquito la metáfora que habéis planteado del fantasma, y en todo caso también vinculado al tema de las preguntas y las respuestas que acaba de surgir, voy a ser muy breve, los fantasmas suelen aparecer no solamente para recordarnos que un día estuvieron, pero sobre todo vienen a contarnos su verdad. Es decir, aquella verdad sepultada por la historia y sepultada por un relato impuesto por el asesino o por los victoriosos, por el poder, ¿no? En la mesa habéis comentado mucho el poder del arte. Ciertamente el poder del arte, el arte también tiene poder para poder situar el problema que en su día, de los fantasmas, en términos de competencia pública, en términos de agencia política, es decir, que realmente pueda operar en la vida real y del presente, ¿no? La cuestión es que, claro, y ese poder es evidente, porque, por ejemplo, Esther nos ha planteado una escultura que se esconde, y se esconde porque lo que quiere evitar es, en parte, un acto de iconoclastia. Por lo tanto, pone encima de la mesa la posibilidad de que se mantenga viva esa memoria. La cuestión es que aquí no ha salido el tema de la verdad. Es decir, cualquier conmemoración, lo que queremos es rescatar, restituir el discurso de una verdad concreta, que fue lo que les pasó a las víctimas. Y no tanto creo que tenga que ver con una especie de, bueno, no sé, de espiritualidad que no sé hasta qué punto tiene agencia política. Me gustaría brevemente que opinarais. Pues creo que era más bien un comentario que una pregunta, ¿no? O si quieren Esther. Reaccionar. If it was a comment and statement, we can stop here. But I think sometimes, I said it already a little bit before, that a deficit does activate other things and make things more actualized. So when there is times that you need a presence, at that moment, the idea of 8 years, a monument that 60,000 people touched, sometimes shot at, sometimes made a swastika, but for me, it was also a form of addressing the question, what is neo-fascism? And the reflection was something that was important.
I didn't know about it, right? But I was regularly there, and it was always problematic, and everybody has to address what is, because citizens would ask, why did it cost so much? So the mayor has to say, you know, it cost exactly like 10 meters of the road, or 1 year of a teacher of history in school. And it made the translations of this monument that is moving by the signature, made the translation by different, by the press, by the mayor, by us, by, every time we came, it was 400 people talking, discussing, and slowly, it was interesting, slowly, on the surface of the monument, it was like children when they start speaking. So in the beginning, it was like noises, and after that, there was questions that people answered on the other side. And slowly, it became like a place, the only place officially you could actually express yourself, because the rest was forbidden, and they would take away. But on the surface of this lead that always keeps, even if you put another one and another one and another one, it always keeps something on it. And it was about the memory of what was you that did it, or you that thought about it. And today, you that write about it or read about it, they teach about the work today. But when I needed to do the shadow, the idea that came out, yeah, I will bring a present of a tree that disappeared, that was there. So today, I was so lucky, because when I finished to do it, everybody talks today about trees, because we know it's a dangerous moment. We need somehow to see this kind of stop in time, to look at a shadow that doesn't move. So yes, so sometimes I make it appear, but without an object. So this deficit idea comes in me when I work about different things in different forms. So it is somehow maybe unconscious, but it's really pretty sufficient and efficient. ¿Otras reacciones sobre la cuestión de los fantasmas? O... No. Bueno, nos quedamos con los fantasmas. Y bueno, muchísimas gracias a los tres. Y bueno, ahora la obra de teatro.